Good morning, my dear students. So, first of all, I would like to welcome you all to my second online class. So, today in this class, we are going to discuss about the first poem, that is All the World's a Stage, written by William Shakespeare. So, I am going to present my slides now. Okay, so I think in the previous class we discussed about this introduction part about the author, that is, William Shakespeare, who has written this poem. He is a very influential writer in English literature who has written more than 37 plays and 154 sonnets in English. And also we discussed about the difference between a dialogue and a monologue. And in my previous class, I have made it clear that this is not a poem, it is a monologue delivered by a character called Jacques in the play As You Like It, that is written by William Shakespeare. So, all these points we had already discussed in our previous class. ನಿಮಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡೈಲಾಗು ಮೊನೊಲಾಗು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಈ ಪದ್ಯ ಏನಿದೆ ಆಲ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪೋಯಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೊನೊಲಾಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಆಲ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೋಯಮನ್ನು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಾಟಕದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೊನೊಲಾಗ್ ಈಸ್ ಡಿಲಿವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇ. ಆ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಮೊನೊಲಾಗನ್ನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ I have read this poem and I had given you an activity. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಏನಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, read the poem and practice the reading of the poem, and then when you get satisfied, record that reading ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಟ್ ಎನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೈ ನಂಬರ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಓದನ್ನು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸಿರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ show your negligency. Please practice reading. Reading and writing are the basement of any languages. ನೀವು ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೈಟಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್. So in my previous class itself, in the introductory part of this poem, what I have said, see, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು, the entire life journey has been divided into 7 ages by Shakespeare. So any man and woman who takes birth on this earth, she or he has to play all these 7 roles. ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಅದು ಮಹಿಳೆನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪುರುಷನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಾಗ ಅವರು ಈ 7 ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ 7 ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So that is what we are going to learn in the next slides. ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ.
ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪೋಯಮ್. ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ 7 ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಾಗ ಅವನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 7 ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, Shakespeare has made a psychological study of our entire life on this earth. It's really a psychological study that is made by Shakespeare. Shakespeare is a wonderful writer. See, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾನವನ ಒಂದು ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು 7 ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಏಜ್ ಬೈ ಏಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಟು ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್, that is All the World's a Stage, that is written by William Shakespeare. In this first stage, so these are the starting lines of the poem. So let me read it once again. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. At first, the infant mewling and puking in the nurse's arms. So, I have divided the entire poem into 7 parts. ಇಡೀ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾನು 7 ಪಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಏಜ್. See, before going to start this talk about the first age, he briefly introduces the monologue. What he says, all the world's a stage and all the men and women merely players. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ನಾಟಕದ ವೇದಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷನೂ ಕೂಡ ಈಸ್ ಅ ಮೇರ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಮೇರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಸ್ ಅ ಮೇರ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು all the world's a stage. See, the monologue starts with a very famous line, all the world's a stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. ಅವರ ಬರುವಿಕೆಗೂ ಒಂದು ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ನಡುವೆ he has to play so many parts, and these parts have been divided into 7 ages by William Shakespeare. ಈ ಬರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೋಗುವಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ಇಂಟು 7 ages. So he is now talking about the first stage of any human being on this earth. ಈಗ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಏಜನ್ನು ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 lines. What he says, at first the infant mewling and puking in the nurse's arms. At first the infant. ಆ ಮೊದಲನೇ ಏಜ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ನರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. Please see that picture. If you understand this picture, you can understand the first age of Shakespeare.
The infant mewling and puking in the nurse's arms. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಗು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೆ? ಮ್ಯೂಲಿಂಗ್. ಮ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಳುತ್ತೆ ಮಗು. ಇಟ್ ಕ್ರೈಸ್ ಅ ಲಾಟ್. When it takes birth on this earth, that baby, that infant cries a lot. And ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And then puking in the nurse's arms. Puking means ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಕ್ಕಳು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಇದ್ದಾನೆ? ಪ್ಯೂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನರ್ಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಪ್ಯೂಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನರ್ಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಳುವುದು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಕದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್, as said by William Shakespeare, in any human being's life. And then now first stage ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಆಗ ತಾನೇ ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯೂಕ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಳೋದು, ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ತನ್ನ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ನೀವು ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್. ಅವನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಯ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿ ಸ್ಕೂಲ್. So this is the best image which explains the second age of William Shakespeare's overall 7 ages. So what he tells about the second age? And then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like snail, unwillingly to school. See, ವೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್. ಯಾವುದೇ ಮಗು ಖುಷಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಬೆಳಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹಸ್ ಸೆಡ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ವೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್. ವೈನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. This particular schoolboy is not showing any interest to go to the school. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅಂದಾಗ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಟೂಲ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅದು. So even though a child is unwilling to school, society forces him. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಅವನಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Why? Because each and every individual in this society has to contribute something to the development of this society. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
ತನಗೆ ದೊರಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಯಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ schooling is very important. See, in this age, what Shakespeare says, then the whining schoolboy, crying, whining means crying, with the satchel means bag, which is carrying. It's a heavyweight bag. See, his face is crying and is carrying his school bag. He is going to the school unwillingly. That is what Shakespeare has said. And shining morning face, creeping like snail, unwillingly to school. See, ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಂಕು ಕೋದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಶೈನಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫೇಸ್, ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ನೇಲ್. ಸ್ನೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಸ್ನೇಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬಸವಣ್ಣ ಹುಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ he has compared this particular school boy to a snail. He is creeping like a snail. He is not going fast or he is not running towards a school. He is creeping. Why he is creeping? Because he is unwilling. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಆಟದಲ್ಲೇ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳನೇ ಮಹತ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾಜೀಕರಣ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಆಗಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ he has been compared to a snail by Shakespeare. A wonderful comparison has made by Shakespeare in these lines. Creeping like snail, unwillingly to school. See, unwillingly. He is not willing. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಬಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲೈಸ್. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಮಾಜೀಕರಣ ಹೊಂದಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶಾಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಸ್ ಅನ್ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲಿ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏಜ್ ಆಸ್ ಸೆಡ್ ಬೈ William Shakespeare. And in the next age, see, it's a very important age in anyone's life. First, let me read the lines. And then the lover sang like furnace with a woeful ballet made to his mistress eyebrow. See, while discussing about the third age of Shakespeare, he compares the third age of Shakespeare to, Shakespeare compares the third age to the image of a lover. ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಲವರ್. ಸಿ, ವೈ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಏಜ್ ಟು ಅ ಲವರ್? ಯಾಕೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಲೇಖಕ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಏಜನ್ನು ಲವರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಿ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ he has made by comparing the third age to a lover. Why? Why means, see, especially during the teenage,
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಟೀನೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೋದು ಸಹಜ. ಟೀನೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೌವನಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಆ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮನೋಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಐ ಮೀನ್ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಲೈಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಮ್. ಜೀವನ ಅಂದ್ರೇ ಭಾವನೆಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಮೋಟಿವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೀನೇಜ್. ಆ ಟೀನೇಜ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಮೋಟಿವ್, ಬಹಳನೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ in order to represent those emotional values, ಆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಏಜ್ ಆಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅ ಲವರ್. ಆ ಮೂರನೇ ಏಜನ್ನು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಲವರ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. See here, sighing like furnace with a woeful ballet made to his mistress eyebrow. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಲವ್, ಫಾರ್ ದೇರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಸೈಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಫರ್ನೇಸ್. ಫರ್ನೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕುಲುಮೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಆ ಒಂದು ಕುಲುಮೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊತ ಅಂತ ಕುದಿತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. They are very emotional, highly emotional. And with a woeful ballet made to his mistress' eyebrow. See, they are very emotive. And also, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಸಹಜ. ಸೊ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು? ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಪದ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತು? ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಕುರಿತು. So, this is the third age of William Shakespeare. Shakespeare, he is not only a writer, he is a wonderful psychologist. In many of his dramas, ಸಾಕಷ್ಟು ಅವನ ಒಂದು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಒಂದು ಸಾನೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲದರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಓದುಗರ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್. See here, let me go to the next slide.